fellow students, we will continue to discuss the important factors of human evolution. Now we will be discussing the fourth point, bipedalism, dvipada chalane. Hominoids were the quadrupeds. Hominoids were quadrupeds. Hominoids were quadrupeds and they walked on four limbs, but the four limbs were flexible. The hominoid, when man was in the state of hominoid, he was walking by using his four limbs, both the legs or we can say hands, but it's not proper to say like that, but to make you understand I am telling like this, they made use of the four limbs to walk. So, hence they can be called as quadrupeds, but these four limbs were very flexible for them to move backward and forward. And next, hominids gradually adopted upright posture. These hominoids gradually adopted upright posture. Bipedalism was basic adaptation of hominines. So, bipedalism was a basic adaptation of hominines. When man reached the state of hominines, he started bipedal motion. Bipedal. Here bipedalism means walking or running on 2 feet. This is also important. Bipedalism means walking or running on 2 feet. Walking or running on 2 feet. This is called bipedalism. There is a question in our textbook, what is the meaning of bipedalism? What do you mean by bipedalism? Bipedalism means walking or running on 2 feet. When hominini started bipedal motion or when they started bipedalism, the skeletal structure and the muscles also adjusted over a period of time for an upright posture and bipedal motion. So, as they intended to have bipedal motion or started walking as we people do, and at the same time their body, the skeletal structure has to adjust, the muscles had to adjust, and for them over the years they were able to make necessary adjustments in their body to have bipedal motion. So, that was achieved. That ability of bipedal motion was achieved by the hominines. So, hominines is a basic adaptation of hominines. When man reached the state of hominines, he could walk, he could run. So, bipedal motion freed the four limbs. The four limbs of a man become completely free when he started bipedal motion. So, four limbs became free. Now, he can make use his four limbs for other activities. Now, it is freely available, so he can make use of other things. So, gradually the man started using the four limbs for other purposes. It resulted in the precision grip and power grip. Precision grip and power grip. Gradually by doing bipedal motion, his hands or his four limbs become free, and as it become free and he gradually adopted two grips, precision grip and power grip, and this is an important stage in his evolution. And with this two abilities, the four limbs evolved into hands.
as man started making use of his forelimb for various other purposes, and forelimbs started evolving, and forelimbs has now become hands. So it greatly helped man in hunting and tool making. So these two grips, so when I say the forelimbs evolved into hands. Forelimbs evolved into hands. This helped in tool making and hunting. These activities got more dexterity just because they were now having hands to use it. So it greatly helped in hunting and making tools, and now they can defend themselves from the predators very easily by using their hands. So walking on two legs provided them greater long distance vision, and they helped them to cover long distances without spending much energy. This is the virtue of bipedal motion. ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನವ ಹೊಮಿನಾಯ್ಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಚತುಷ್ಪಾದಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ, ಚತುಷ್ಪಾದಿ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ನೇರ ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ಹೊಮಿನಿನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವನು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮುಂಗಾಲು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಳಸಿದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಡಿತ, ಇಂತಹ ಎರಡು ಹಿಡಿತಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಡಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಡೀ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎರಡು ಬೆರಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಿಡಿತಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದವು, ಅವನ ಬೇಟೆಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ ಆಯುಧಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಲಭ್ಯವಾದುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗಳು, ಈಗ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ನೇರ ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಈ ನೇರ ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ದೂರವನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾದ ಚಲನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ next aspect that we will be discussing is tool making. Tools play a very important role in our day-to-day life. We are having a number of tools at our home for various purposes. So similarly, in the evolution process, man also needed various tools, especially for hunt, especially for defend himself from the predators. It was very important. Making tools required greater intelligence. So
if you have to hunt an animal, you need a better a weapon rather than a simple tool. You need a weapon which is very precise, which can hit the animal, which should be able to kill the animal so that he can have his meal. So therefore, the hunting of animal required greater intelligence. So by making use of his intelligence, by using naturally available things like wood, bone or stones, he made tools, and the early man made tools. So tools made by early man were of wood, stone or bone. So these were the three objects made use by man to hunt animals or make tools. They were mainly used for hunting and defending themselves from the predators. The use of stone tools were studied in history as a Stone Age. Man, throughout his evolution processes, we can see using the stone as his tools. So therefore, in the history, especially in the prehistoric studies, we make classifications as Stone Ages, that is Paleolithic, Mesolithic and Neolithic classification that we make depending upon the stone tool used by the man. So this is how the Stone Ages are studied in history. Making and use of stone tools responsible for evolution of forelimbs into hands. So I told you in the previous discussion that hands, forelimbs had evolved into hands. So therefore, the tool making, the necessity of making tool also helped man to evolve his forelimb into hand. So necessities, and necessity has made him to make tools that has helped him to his evolution into hands. So that in turn helped the growth in the brain size. The oldest known stone tools are of Oldowan in Ethiopia. Oldowan in Ethiopia, Africa. So Ethiopia is a country in Africa. There the oldest stone tool of man was found, that is at a place called Oldowan, and this was dated to 2.6 million years ago. Man was using the stone tool. So the Oldowan discovery of a stone tool at Oldowan in Ethiopia suggests that over 2.6 million years ago, man has started using the stone tool. So that is very clear. The first tool that man used was stone itself. Later the additions were bone and wood. Further, the human, as his evolution was going on, he started producing metals from the ores and produced copper, bronze and iron tools. Copper, bronze and iron tools. Similarly, depending on the basis of the tool used by the man, the metals are also brought into historical classifications as metal age. So respectively as bronze age, copper age and iron age, these classifications are found in history. So Australopithecus, this is an important species, Australopithecus. Australopithecus species is said to have a first species which has used naturally available tools or as a stones. It used the stones as tools to hunt the animals. But Homo habilis is a kind of a human species which has used the stone tool more positively and more effectively to hunt the animals. So this is how the stones are used by the early man for hunting. So tool making is an important
part or a process in the evolution of man. So, this tool making required greater intelligence, and that he started using his brain, and the result was the various kinds of tools made by man by using various things, that is like stone, bone, wood and metal. ಸಲಕರಣೆಗಳ ತಯಾರಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳ ತಯಾರಿ ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನವನು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಧಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬೇಟೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರ, ಎಲುಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವನು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾನವ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ, ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ, ನವಶಿಲಾಯುಗ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಲಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಕೈಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಲಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಒಂದು ಕೈಯ ಒಂದು ರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬೇಟೆಯ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಒಂದು ಮಾನವ ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಓಲ್ಡೋವಾನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದ ಓಲ್ಡೋವಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಲಾಫಿಥಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿತು ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಮೋ ಹಿಬಿಲಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾತಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವನ ಉತ್ಸಾಹ ಅವನ ಮಿದುಳಿನ ಗಾತ್ರದ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಅವನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಅವನ ಹಸ್ತದ ಕೈಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. The next point that we'll be discussing is about the language. The next important factor in the human evolution is language, ಭಾಷೆ. ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಅವನ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವೇ ಹೌದು. In the evolution of man, the discovery or use of language is an important stage. So how come the language developed? That is, planned hunting required cooperation. If you need the cooperation of your fellow beings, you have to communicate. You have to clear your plan to them. So what is our plan? What is our strategy? That has to be cleared, right? So in that case, early humans, they need to hunt for their survival. For hunting purposes, they have to make certain plans. To work out the plan, that plan need to be communicated with the fellow beings. Therefore, to seek the cooperation of their fellow beings, they started using some signals and 2 or more word utterances. These 2 or more utterances were frequently used in the skilled and planned hunting. This was a kind of a crude communication. This crude communication gradually began to improve with the more usage of words, leading into a language. So the signals
Initially they used the signals, later they started word utterances. The signals combined with the word utterances started a kind of a crude communication which improved over the years. Finally, it emerged into language. With the passage of time, these utterances and sounds combined together to form a language. The development of language was mainly because of growth in the brain size. The growth of language for humans required short-term memory as well. It requires the brain to remember the many new steps, combination of logic, words, symbols and thoughts. So, therefore, the higher brain activity was very requirement for the growth of language. So, growth of language in turn is a result of the growth in the brain size. The chimpanzees, which is considered to be the closest relatives of man, cannot remember 2 to 3 words, steps of logic. Though they were close relatives of man and though they have better brain size than other smaller species of apes, they could only remember 2 to 3 words or signals, not more than that. The use of language in turn stimulated growth in the brain. ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತ. ಭಾಷೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಟೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ತನ್ನಂಥ ಬೇಟೆಗಾರರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಆಂಗಿಕ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಉಚ್ಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಜ್ಞೆಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ, ಅವರ ಸಂವಹನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಅದರ ಗಾತ್ರದ ವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ನೆನಪನ್ನು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಿದುಳಿನ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆವಾಗ ಅವನ ಮಿದುಳಿನ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಭಾಷೆಯ ವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ animals and commencement of agriculture. Domestication of animal and commencement of ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ
ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ domestication of animals and also the commencement of agriculture. The humans were the food gatherers and hunters, now became food growers or food producers. They were prepared to overcome the effects of the climate changes or like ice ages by adapting themselves into domestication of animal and agriculture. So, one thing that we should note that the climatic changes has posed a serious threat for his survival. Basically, the food is not easily available. Food is not easily available, so he has to find an alternative. So, first thing he has to hunt, and when the hunting become difficult, so he has to find an alternative. So, therefore, that is why I said earlier he was a gatherer, then he become a hunter and then finally become a food grower or a food producer. So, that is the climatic change that has forced him to move from a stage of a gatherer to the stage of a food grower. So, what has prompted man to be a food producer? That was the climatic change. Climatic change is an important factor that has forced man from the state of hunter gatherer to the state of food producer, food grower or producer. So, that is the climatic change is an important factor that forced the man, once he was a hunter or a gatherer, to become a food producer or a food grower. So, that is the climatic change that has forced him to be like that. Then they had food in the form of domestic animals. So, man over the years found that domestication of animals can provide him the food what is required for his survival. So, therefore, he found that domestication is a thing of virtue, is an important revelation to the man that domestication of animals really helps. Dog was the first animal to be domesticated by man. So, as we know, dog is the first animal to be domesticated. Dog was the first animal to be domesticated. So, we should keep in mind dog was the first animal to be domesticated. Why dog was to be domesticated first? Because the dog continuously hanged around the hunter's camp for to pick up the bones or the scrap of meat thrown away by the hunter. So, therefore, it developed a bond with the hunters. So, gradually the hunters found that dog as a loyal animal which is useful in hunting. So, therefore, the man started domesticating a dog which helped him in hunting and also guarding his shelter. So, therefore, the dogs were the first animal to be domesticated by the man, and dog was followed by other animals like sheep, goat, camel and cow, horse, etc. were domesticated by man. Then rearing of animals made the man to be nomad. Rearing of animals made the man to be nomad because he need to feed his animal and therefore he has to take them for grazing. So, he started foraging started moving from place to place in search of pastures for his domestic animals. That made him a nomad.
So finally, he traveled extensively in search of pastures or food and water for his animals. So commencement of agriculture is considered as a revolutionary change in the history of human evolution. This is an important aspect of Neolithic age. So maybe by at least 10,000 BCE, by 10,000 BCE, man started a settled life just because he started agriculture. He started agriculture. He began to grow the crops like wheat, barley, millets, etc., rice and millets, etc. The practice of agriculture is not more than 13,000 years old. So we can say that the agriculture commenced not more than 13,000 years ago. So agriculture made the man to be a sedentary one, or he started settled life. So as agriculture commenced, man stuck to a particular place, and many his fellow beings also stuck to the place. This is how villages come up. As their prosperity comes in and villages turned into towns and towns turned into cities, this is how gradually civilizations developed. So domestication of animal and commencement of agriculture is an important stage in the evolution of man, because ultimately it made him a more civilized being. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಾನವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಮಾನವನಾಗಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಬೇಟೆಗಾರ, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವವನು, ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವವನಾಗಿ ಬದಲಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಯುಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿತು. ಅವನು ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ತಂತ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸತಿ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಬಂತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರತೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಪರಿಣಾಮ ಅವನು ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನವ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾಯಿ. ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕಿದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಗುಹೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ವಸತಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸುತ್ತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆರಂಭದ ಮಾನವ ಬಿಸಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳು, ಮಾಂಸದ ಚೂರುಗಳು ನಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬೇಟೆಗಾರನ ಬೇಟೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತಹ, ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುರಿ, ಆಡು, ದನ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾನವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದವು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಾಕ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ತಾನು ಬಿಸಾಡಿದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಗಿಡವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾನವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, 13,000ರಿಂದ 10,000 BC ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದನ್ನು, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಬೆಳೆದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೃಷಿ ಮಾನವನನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಹ ಮಾನವ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮ, ನಗರ, ಮಹಾನಗರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೃಹತ್ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಆರ್ಟ್. ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಗಳು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಅವನ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಇತರೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. In the story of evolution of man, we can trace how man has faced all the challenges and he met all his necessary requirements and finally found some place or time for developing art forms as well. The skill or art of making figurines or painting developed in the late stages of human evolution. The art or a skill of painting developed in the later stages of human evolution. Many such artifacts are discovered in different places of Europe, Africa and Asia. In these continents, we can see the ancient paintings of man or the artifacts or tools made by man's found in the caves and all. So here, but these art forms or artifacts dates back not more than 40,000 years. So beyond 40,000 years, you can't find any art forms made by man. So their ultimate date is 40,000 years. The small figures or decorated objects were carved out of stone, bones and antlers. The early man made some tools or objects with different art or any decorations using them of bone, stone or antler. These are the items, these are the materials used by the early man to make show his artistic abilities. The paintings in the caves are generally of hunting or of animals. The earliest paintings of man were generally of hunting or of animals. The paintings were done by using paints made of charcoal mixed with blood, water and animal fats. So these were the ingredients used to make paints by the early man. So paintings in the caves, early ancient paintings were found and they were made of charcoal mixed with water, blood and animal fat. So this was used as paint. So some of them have survived and it's available as ancient paintings, and the ancient paintings were generally of hunting or of animals. The art is claimed to have served the aesthetic pleasure or rituals or as magical purposes. So why the ancient man has made the art forms or paintings in the cave? And maybe to serving his aesthetic pleasure, or for some as part of a ritual, or maybe for some magical purposes to save himself or protect himself from the predators. So ultimately man has, in the process of evolution, man found some time for leisure, for some aesthetic activities as well. ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಲೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ದೊರಕಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಮರ
ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲು, ಎಲುಬು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರಂಗಗಳ ಕೊಂಬು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಕಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅವರ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅವರು ಇಂಥದ್ರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು, ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಟೆಯದ್ದು ಅಥವಾ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬು, ರಕ್ತ, ನೀರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪೇಂಟನ್ನು ತಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದು. There are total 8 factors which has really affected the evolution of humans. Very important factor, that is the climatic change. That is not just a change, climate has really challenged man to evolve. Man has accepted the challenge and he succeeded in the challenge, and he continuously or kept on evolving, and that has took him to the finest level to be a wise man of today. Now we'll discuss the two theories that of origin of man. They are the two important theories are available as far as the origin of man is concerned. Places of origin of man. Now the question, after having studied the evolution of man and the factors influencing or affecting human evolution, and it is important that we should know where did the first man emerge. Where did the first man emerge? And it is a tough question to answer, because among the scholars there are two theories regarding the place of origin of man, two divergent theories. The theory number one is replacement or African origin theory. African origin theory. This is an important theory. And the second theory, that is about regional continuity theory. Regional continuity theory. These are the two important theories available as far as the study of places of origin of man is concerned. The theory number one, replacement theory or African origin theory. According to this theory, the modern humans species evolved from archaic species in Africa. As per the replacement theory, the first modern man must be from Africa, and the first his archaic people species must be from Africa. Africa, with its nurturing climate, tropical climate consisting of strong wet and dry conditions, drying seasons, provided optimum environment for the emergence of modern human species. So why Africa? Why Africa is the original place of origin of the man? Because of the climate. Africa had a nurturing climate, a climate that is conducive for the growth and evolution of man, because it has got a tropical climate which is hot, which is strongly wet, and also it has drying seasons, and both are good for the evolution or origin of man. So that is the climate of Africa that has helped man
the first man to emerge in Africa as per the protagonist of this particular theory. Africa is the first place of origin of early humans. Some of them migrated to different regions of the world at different points, and this theory further states that at first modern people, at first they are archaic species, first emerged in Africa. From Africa they migrated to different regions of the world at different points of the time. They did not migrate from Africa at a time, they migrated from Africa to different regions at a different time span. So, such migrated people from Africa replaced the earlier human species in those regions. They replaced. So, therefore, this theory is also called as replacement theory. This theory is called both African origin theory and also as replacement theory. First, this theory states that first archaic species of man emerged in Africa. From Africa they migrated to other places. In other places they replaced the earlier human species of that region and they found a place in new areas. That is why this theory states that first place of origin of man is Africa. They say like that. What is the evidence to support this theory? The theory can be supported by the fossils of the archaic species found in different countries are similar, and at the same time the genetical and anatomical homogeneity of the fossils found in different regions are similar. So, this is the evidence for on the grounds of these findings this theory has been made. Next theory is regional continuity theory. This regional continuity theory is also an important viewpoint. This theory states that evolution of different human species from earlier species occurred in all regions of the world. They say that it did not happen at one single place, but it happened in different parts of the world at different time frame, and it occurred in Africa, it occurred in Asia, it occurred in Europe, and the evolution proceeded at different rates at different regions. This theory says people emerged as region wise. The early humans emerged in Africa, emerged in Europe, emerged in Asia. So, in all the continents, in all the places they emerged. But the rate at which the evolution happened is differed from time to time. It differed from time to time, from region to region. So, this is what is the argument that supports this theory? The argument that supports this theory is the dissimilarities among the human species of the present times. We can see the different human races in different parts of the world, and you can see the Indians and Chinese, they are different races, and these Europeans are quite different to that of Africans. So, this is mainly because of regional continuity. That is what the protagonists of this theory say. So, these are the two important theories in the evolution of origin of man. ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾನವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ. ಒಂದನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಮೂಲ ಮಾನವರು ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಯೈಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಶಾಖವೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟು ವಿಕಾಸ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂತ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಈ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಲಸೆ ಹೋದವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೂಲ ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದರು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ಫೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾಯಿತು, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಮಾನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾನವನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು, ಅವರ ಶರೀರ ರಚನೆ, ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ಯತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎರಡನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರೀಜನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವನ ಪ್ರಜಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾನವ ಪ್ರಜಾತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಉಗಮ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಕಾಸ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉಗಮ ಆಯಿತು, ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಾದ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾನವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. That is all about from me about the story of evolution of man. Thank you.